লাস্ট ক্লাস whatever we have done সেখানে আমরা দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়েছি। একটা হচ্ছে one is the definition of current, কি করে ডিফাইন করি আমরা কারেন্টকে, rate of flow of charge, মানে চার্জ ফ্লো করলে তাহলেই কারেন্ট হবে, ঠিক আছে। So how do you define current? I is equal to dq by dt, I is equal to q by t, ठीक है। क्लास 10 का फॉर्मूला है, हम लोग नहीं लिखेंगे क्यों, देखो एक একটা সিম্পল জিনিস, এই যে সবাই বলে না ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস ক্যালকুলাস, কেন আসছে? ক্যালকুলাস ছাড়া কি আমরা কিছু ফিজিক্স করতে পারবো না? এরকম নয়। আমরা ফিজিক্স আগে করতাম, আমাদের কাছে চারটে ম্যাথমেটিক্যাল টুল ছিল। একটা হচ্ছে অ্যাডিশন, একটা হচ্ছে সাবট্রাকশন, একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন, আর একটা হচ্ছে ডিভিশন। এই চারটে ম্যাথমেটিক্যাল টুল, these four mathematical tools were there till class 10. ক্লাস 10 অবধি আমাদের কাছে এই চারটে ম্যাথমেটিক্যাল টুল ছিল, আর কোনো ম্যাথমেটিক্যাল টুল ছিল না। বাদ বাকি আমরা এইগুলোকে ইউজ করে সবকিছু ম্যাথমেটিক্স করেছি, ঠিক আছে। এখানে 11-12 এ আরো দুটো ম্যাথমেটিক্যাল টুল এক্সট্রা অ্যাড হয়েছে, একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন, একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন। আচ্ছা, সো এই ম্যাথমেটিক্যাল টুলগুলো কোথায় কোনটা ইউজ করতে হবে এটাই আমাদের একটু শিখতে হবে। আচ্ছা, বুঝা গেছে? নাও dq dt কেন বলছি, বিকজ আমরা যখন q by t লিখি দ্যাট ইজ দ্য অ্যাভারেজ কারেন্ট। অ্যাভারেজ কারেন্ট আর ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি? ইনস্ট্যান্টেনিয়াস কারেন্ট হচ্ছে দিস dq dt, দ্যাট ইজ at any instant small change in q by small change in t, that is instantaneous current. আর অ্যাভারেজ কারেন্ট হচ্ছে ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম কতটা চার্জ ফ্লো করেছে ডিভাইডেড বাই দ্য টাইম, সেটাকে আমরা I average is equal to what? So over here you don't need to write dq dt, you can simply write q divided by t, that is average value of current, ঠিক আছে। তার মানে আগে যে জিনিসগুলো আমরা জেনে আসতাম সেগুলো অ্যাভারেজ ছিল, এখন আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালুগুলো শিখছি। অলরাইট, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? তো এবার কথা হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ব্যাপারটা কি সেটা আগে আমরা বুঝতাম না। কেন আমরা কনসিডার করে নিতাম যে কারেন্টের ফ্লোটা কনস্ট্যান্ট ধরে আমরা এটা ডিসকাস করব, সেই জন্য আমরা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস বলে কিছু আগে শিখি। আমাদের এটাই শেখানো হয়েছে কারেন্ট হিসেবে, ঠিক আছে। তাহলে সেটা কি ভুল শেখানো হয়েছে? না, সেটা ঠিকই শেখানো হয়েছে, কিন্তু আমাদের পুরো ব্যাপারটা বলা হয়নি, আমাদের একটা সিম্পল পার্ট বলা হয়েছে। এখানে আমরা যখন I equal to dq dt লিখছি, this is applicable for all situation, মানে অ্যাভারেজের জন্য we can write this or instantaneous এর জন্য we can write this. Is that clear? আচ্ছা, এটা ছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা করেছিলাম লাস্ট ক্লাস। কি করেছিলাম? কারেন্ট ডিক্স আগে ড্রিফট ভেলোসিটি। ড্রিফট ভেলোসিটিটা কি? আজকে ড্রিফট ভেলোসিটিটা কি? হ্যাঁ, মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি যখন নিয়ে ফ্লো করে তখন সেটাকে ড্রিফট কেন বলা হয়? ইলেকট্রনগুলো কি শান্ত বাচ্চার মতন সবাই কাঁধে হাত দিয়ে যায় ঝিকঝিক করে? হ্যাঁ, তারা র্যান্ডমলি মুভ করতে থাকে, তো সেই জন্য they keep on colliding with each other, and when they keep on colliding with each other there is no net current in the wire. Why? Because একটা section of conductor আমরা যদি কনসিডার করি, the number of electrons that are moving from left to right and the number of electrons moving from right to left, they are same. তাহলে কি হবে? net current in the circuit হবে না, zero হবে। but when I apply a potential difference across the conductor, তখন কি হবে? এই ইলেকট্রনস গুলো they will keep on drifting, মানে আপনারা কি করবে, but as a whole they will start moving along a particular direction. So जो initial velocity होता है like for an isolated conductor को average of right q, तुम बोलो अभी हम क्या बोले कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन लेंगे, उस क्रॉस सेक्शन का लेफ्ट से राइट में जितना इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, राइट से लेफ्ट में उतना ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अच्छा, अगर नहीं आएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? एक साइड ज्यादा क्या ज्यादा है? एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। हाँ, एक कंडक्टर के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन हो जाएगा। वो पॉसिबल होना पॉसिबल नहीं है।
So इसीलिए the number of electrons that move towards the left becomes exactly equal to the number of electrons move towards the right. क्या ना है बोला ऐसे? Otherwise charge separation will be created. And you know it is a conductor. It cannot hold charge separation. It will make an equilibration of charge. Is that clear? Right. So average speed of the electrons moving towards the left is equal to the average speed of electrons moving towards the right. That's why the net current becomes zero. Or net average velocity is also becoming zero. Now, आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, but पहले वाला दिन क्या क्या किए थे पहले थोड़ा लिख लेते हैं. This we discuss I is equal to dq/dt. R की डिस्कस करेছিলাম. I is equal to n a e v. So I is current, n is what? Number of electrons per unit volume. A is the area of cross section of the conductor, যার মধ্যে কারেন্টটা ফ্লো করছে. B is charge on one electron and VD is the jet velocity, right? তাহলে এইটা আমরা করেছিলাম, এটা যেখানে খাতায় করেছো wherever you have done it, mark this as equation 1. ঠিক আছে? And if you are writing the notes today from the place where you have completed this, তাহলে ঠিক আছে. আর যদি you are doing it from some other page, give the heading current electricity continue. ঠিক আছে? আগের দিন আমি হেডিং কি দিয়েছিলাম? কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি দিয়েছিলাম তো? হ্যাঁ? কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি কন্টিনিউ. ঠিক আছে? তাহলে খেয়াল থাকবে যে আমি যখন ইকুয়েশন 1 রেফার করব, তাহলে তোমাদের কন্টিনিউ মানে আগের কোন একটা ইকুয়েশন 1 আছে সেটা তোমাদের খেয়াল থাকবে, বা where you are starting off with this এই দুটো ইকুয়েশন লিখে শুরু করো, তাহলে it will be easier for you to remember. হয়েছে লেখা? We did one more definition, the current density. J is equal to I by A. So I by A করলে A cancels and N is VD. এটা আমরা বলেছিলাম কারেন্ট ডেন্সিটি, তাই তো? আর আমি একটা জিনিস বলেছিলাম মনে আছে, কারেন্ট ডেন্সিটিটা কি কোয়ান্টিটি? স্কেলার না ভেক্টর? Current is a scalar quantity. কিন্তু problem with current density is a vector quantity. Our current density direction will be same as VD. ঠিক আছে? VD direction. আচ্ছা, আজ আমরা একটু VD কে ভালো করে বুঝব। কি করে এই VD টা কি করছে বা কিভাবে আসছে সেটা আমরা একটু ডিসকাস করব। ঠিক আছে? So what did I say? The electrons they keep on haphazardly moving in all directions. তাহলে আমি যদি একটা ইলেকট্রনের পাথ যদি আমরা ট্রেস করি, if I want to trace the path of an electron, say this is a conductor, a portion of conductor. ঠিক আছে? এবারে তুমি একটা ইলেকট্রনকে নাম দিয়েছো, ঠিক আছে? কি নাম দিয়েছো? আমরা এরকম পূর্বের একটা নামকরণ দিই, ঠিক আছে? টম কার নাম ছিল? বেড়াল না কুকুর? এই হ্যাঁ, কোনটা ছিল? বেড়াল ছিল, তাই তো? টম এন্ড জেরিতে বেড়াল ছিল, তাই তো? ভদ্রটা কে ছিল? টম না জেরি? টমটা ভদ্র না, জেরিটা সবসময় এসে ভালো হবে, তারপরে সুযোগ দিয়ে রাখবো। সো টম সে একটা ইলেকট্রনকে আমি টম নাম দিয়েছি, না জেরি নাম, ওইটা বেশি বলতেছে। তো জেরি নাম দিই, এবারে জেরিটা কি করছে? জেরিটা একটা জায়গায় চুপ করে না বসে দৌড়াদৌড়ি করছে, এদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে। সো it moves randomly in all possible directions. Say it moves randomly in all possible directions, and if you take after a certain interval of time, you might find the electron at the similar position. So the net movement becomes zero when there is no potential difference applied. No potential difference applied. The electron is randomly moving in all directions. But when I apply a potential difference, say in a conductor, across the two ends, I connect a cell. তাহলে এটা সেলের পজিটিভ প্লেট, এটা নেগেটিভ প্লেট, সবাই জানো এটা, রাইট? তাহলে এই সেলটা এই কন্ডাক্টরের এই এন্ডটা কি চার্জ ক্রিয়েট করবে? আর এই এন্ডটা নেগেটিভ। তাহলে এই কন্ডাক্টরের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েটেড হবে কোন ডিরেকশনে? হ্যাঁ, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এই দিকে ডিরেক্টেড হবে, তাই তো? তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি এই দিকে ডিরেক্টেড হয়, সে আর মার্ক দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড as ইলেকট্রিক ফিল্ডটা যদি এই দিকে ডিরেক্টেড হয়, তাহলে which direction will the electrons experience force? You know this, the electrons will experience the force towards the opposite direction. So what will happen?
what will happen to this haphazardly moving electron? They will get arranged. They will get arranged and start marching left, right, remember? हाँ? होना वैसे ही चाहिए, लेफ्ट राइट। तो जेरी वैसा करता था क्या? तो जेरी का एग्जांपल क्यों लिया मैंने? वो ऐसे ही रैंडमली मूव करता रहेगा, लेकिन क्या होगा? थोड़ा ध्यान से। पाथ स्टार्ट यहाँ से हुआ था ना, ब्लू कलर का पाथ स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, ऐसे जाके ऐसे आया, राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द लेफ्ट एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो व्हाट हैपेंस? इट विल टेक अप अ पाथ लाइक दिस। मतलब उसे पहुंचना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन सिमिलर पाथ ही वो लेगा, थोड़ा सा लेफ्ट में पहुंचेगा। Could you understand me? मतलब it will randomly keep on moving, but in that motion also it will get a little drifted towards the left. एक लेफ्ट ठीक है बेसिकली। हाँ, थोड़ा टाइम का तो डिफरेंसेस होगा ही, कोलिशंस के लिए कुछ टाइम वेस्ट होगा उसका, और फिर उसका जो मोशन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द फोर्स वो एक्स्ट्रा मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट कर रहा है, तो उधर भी उसका ड्रिफ्ट हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन? फाइनली हम लोगों को दिखेगा कि जिस जहां पर उसको पहुंचना था उससे थोड़ा वो लेफ्ट में पहुंचा, ठीक है? बट दिस हैपेंस इन वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, यू नो, द स्पीड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड, 10 to the power 5 to 10 to the power 6 meter per second. That is very fast. ठीक है? But in that fast motion, it travels all these paths, not only from this point to this point. ये उसका drift है, इतना वो extra move कर रहा है। Is that clear? क्यों ना मुझे ऐसे? So electrons don't get organized and start flowing in a particular direction. They keep on drifting, but because of their drift, they get a little move towards the direction along which the electric field is rendered, or the opposite to the electric field is rendered. Obviously opposite, because electron has got E charge, negative charge, so it experiences a force opposite to the electric field. Is that clear? All right. এবার কয়েকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা আছে। This is the motion of electrons. ये actually কি করে electrons move করে সেটা আমরা বুঝলাম। এখানে কিছু লেখবার নেই, on a diagram you can find it in any book you, right? Now I have a question. Listen to this question very carefully. আমরা আগের দিন কি বলেছিলাম? VD টা কি? Is it a constant velocity or a changing velocity? Right, I told you, remember? It is a average constant velocity. But is it possible for the electron to travel with constant velocity? Because it is colliding all the time, and in between electric field is applying force. So when electric field applies the force, it has to accelerate. Right? তাহলে এই যে ফোর্সটা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করছে, how much will that force be? Write this down. When the potential difference is switched on, across a conductor, when the potential difference is switched on across a conductor, so what did I write? What did I say? You will have the potential difference is switched on across a conductor. Then the force experienced by the electron. The electron माने के जेरी, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग जेरी को आइडेंटिफाई किया था ना, एक इलेक्ट्रॉन. So by that electron, force experienced by the electron is how much? कैसे निकालेंगे? Q into E. You know, the force experienced by an electron in an electric field is given by Q, or any charged particle is Q into E, right? So this force F is equal to E into E, right? This is the force experienced. Now, if it experiences a force, isn't it obvious that it should have some acceleration? The acceleration if the mass of the electron is m e by a, therefore
acceleration produced is A equal to F by m, right? আমরা জানি এটা acceleration is equal to force by mass, তাহলে ফোর্সটা এখানে কি E আর মাসটা হচ্ছে m, right? So the electron experiences this much amount of acceleration, correct? But when it experienced this acceleration, before that, what was its velocity? VD. Not only u. अभी तुम थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्या पूछा? Zero. इनके net leftward velocity is equal to net rightward velocity. ठीक है? So write this down. Before the potential difference was applied, comma, the number of electrons moving from one end of a cross section of any cross section, to the other is same as the number of electrons crossing from the other side. Therefore, the average velocity of the electrons একটা word include করে নাও, average initial velocity of the electrons is কত হবে? 0. Average initial velocity of the electrons is 0. ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমার একটা কোশ্চেন আছে, এটা একটা মজার কোশ্চেন, একটু মন দিয়ে শুনবে, listen it very carefully. So I'm saying that the electrons were at rest. Now, obviously the electrons were not at rest, they were moving, but average value was at rest, right? When I apply the potential difference, the electrons experiences are force. Hence it accelerates. Yes or no? Yes. তাহলে অ্যাক্সিলারেট যদি করে ওর ভেলোসিটি বাড়বে না কমবে? obviously acceleration के लिए velocity की হয়? अच्छा बढ़বে। তাহলে যদি acceleration জন্য velocity বাড়ে তাহলে ideally কি হওয়া উচিত? when you switch on the current তারপরে কারেন্টের ভ্যালু কি হবে? বাড়বে না কমবে? initially no current, when you switch it on, because the velocity of the electrons are increasing. Why? Because of the acceleration. তাহলে কারেন্টের ভ্যালু কি কনস্ট্যান্ট হওয়া উচিত কখনো? তো বাড়তেই থাকবে আর এরকম বাড়তে থাকলে সবকিছু পুরো আগুন ধরে যাবে, কিছু থাকবে না। তাহলে ধরে না কেন? না অ্যাক্সিলারেশন ছোট হোক না, আমি যদি ঘন্টা খানেক ফ্যান চালিয়ে রাখি তাহলে তো আগুন ধরে যাবে। एक्सेलरेशन छोड़ो, हाँ ड्रिप वेलोसिटी का वजह से क्यों ड्रिप वेलोसिटी यहाँ पर कहाँ आ रहा है? कौन सा जगह में ड्रिप वेलोसिटी आ रहा है? ये तो इसका वेलोसिटी तो इंक्रीज करता जा रहा है ना, पीछे क्यों आएगा? कोलिशंस के लिए। So the electrons they don't move smoothly through it, right, through the conductor, ওরা কি করে? collide করে। তাহলে when they are colliding তার মানে কি momentarily they are coming to rest, তারপরে direction change করে যাচ্ছে। again this acceleration acts, it increases the velocity, our collision stops, our increases the velocity. So if we plot a graph of velocity versus time, say this is velocity and this is time, what type of graph should we get? कैसा ग्राफ होना चाहिए? इंक्रीज किया, धक्का लगा, ठीक है।
गिर गया, फिर इंक्रीज किया, धक्का लगा, गिर गया, फिर इंक्रीज किया, धक्का लगा, गिर गया, फिर इंक्रीज किया, धक्का लगा, गिर गया, राइट? ये गिर क्यों जा रहा है? इलेक्ट्रॉन गिर जा रहा है, धक्का लग रहा है, इसका वेलोसिटी का वैल्यू गिर रहा है, राइट? You know, remember, this is not the actual motion of the electron, this is the graphical representation of its value. Value graphical representation, right? हाँ। এইভাবে এটা actually graphic part মায়া। এর বুঝতে মানে হ্যাঁ মানে এত অবধি অ্যাক্সিলারেট করছিল হঠাৎ করে ভেলোসিটি জিরো হয়ে গেল, আবার এত অবধি অ্যাক্সিলারেট করছিল হঠাৎ জিরো হয়ে গেল, আবার অ্যাক্সিলারেট করছিল হঠাৎ জিরো হয়ে গেল, এরকম চলতে থাকবে। Can you understand this? কি বলছি আমি বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কি হবে? Obviously the electron will not keep on accelerating forever, সেই জন্য কারেন্টটা forever বাড়তে থাকবে। So it will increase collision, current will become zero, again increase collision, current will become zero. So this can take place in so fast at such a high pace that for an individual electron it is practically impossible to plot the data, মানে জেরিকে খুঁজে পাওয়াই যাবে না, ঠিক আছে? ওই তোমরা কেউ ইয়ে দেখেছো ওই মুভিটা, ওই র্যাপিড উইলিং, হ্যাঁ না, তো ওখানে যখন একসঙ্গে প্রথম একটা সিন দেখাবে, একটা লেডি তার বাড়ির মধ্যে ইঁদুর দেখতে পেয়েছে, ইঁদুর দেখতে পেয়ে গুলি করতে যাবে, দেখবে পুরো ছাদটাই ভেঙে পড়ে গেল, আর এতগুলো ইঁদুর বেরোচ্ছে যে ও মানে কাকে মারবে আর কাকে ছাড়বে বুঝতে পারছে। তো যখন ইলেকট্রনগুলো মুভ করে ওরকম ভাবে মুভ করে, সো ইট ইজ নট obviously possible for one particular electron to be located. তাহলে আমরা কি করব? উইল ওয়ার্ক অন আ বেসিস অফ অ্যান অ্যাভারেজ ভ্যালু, ঠিক আছে? তো আমরা কি করব? আমরা এই যে এত উঁচু নিচু, একটা উঁচু পাহাড় একটা নিচু পাহাড়, এগুলোকে কাটবো, কেটে একটা অ্যাভারেজ ভ্যালু তৈরি করব। সো আমরা কি করছি? আমরা বলছি যে মানে obviously the motion is very properly disorganized, but we are trying to view it as a organized motion, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি করছি? আমরা বলছি say it accelerates up to a certain value, becomes zero, আবার accelerates to a certain value, becomes zero, accelerate to a certain value, becomes zero, মানে এই ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা আমরা ফিক্স করে দিচ্ছি। এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পৌঁছচ্ছে এটাকেই আমরা কি বলছি? ড্রিফট ভেলোসিটি, ঠিক আছে? এই যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা পৌঁছচ্ছে এটাকে আমরা ড্রিফট ভেলোসিটি বলছি। আর এই টাইম ইন্টারভালস গুলো আমরা ইকুয়াল করে দিচ্ছি, এই টাইম ইন্টারভালস গুলোকে আমরা বলছি রিল্যাক্সেশন টাইম, টাউ, রিল্যাক্সেশন টাইম। সো রাইট দিস ডাউন, হ্যাঁ এটা ডিনোটেড বাই টাউ। সো এটা লিখেছে u = 0 দিয়ে লেখা হয়েছে। এবার একটা ছোট জিনিস লিখে নাও, আচ্ছা এই গ্রাফটা বানিয়ে না, ছোট বানানো হয়ে গেছে। Now write down a small thing. আরে যা খুশি হাফাজার, পরেরটা কি ভদ্রভাবে করবে ব্যাস। হয়েছে? Now write let the maximum final average velocity, let the maximum final average velocity reached by electrons be Vd. Maximum final average velocity reached by electrons be Vd, ঠিক আছে? সেই জন্য আমি অ্যাভারেজ কথাটা মেনশন করব, আমি একটা অ্যাভারেজ আউট করছি। আচ্ছা এর আগে কি কারো কিছু জায়গা আছে একটুখানি একটা ছোট জিনিস লিখে নিলে ভালো হতো, সেটা হচ্ছে এই যে আমরা ম্যাক্সিমাম ফাইনাল অ্যাভারেজ ভেলোসিটি নিচ্ছি সেটা তো আমরা অ্যাভারেজ নিচ্ছি না, তাহলে in general the velocities reached are different before collisions, ঠিক আছে? তাহলে write this down, the time interval, আচ্ছা এটা পরে লিখলে হবে, এর নিচে লিখো, এখানে লিখো, এর নিচে লিখো, the time interval between two consecutive collisions, इसके बाद time interval between two consecutive collisions
the time interval between two successive collisions between two successive collisions is called relaxation time. And the relaxation time and the average relaxation time is taken as tau. The average relaxation time is taken as tau. Yes, taule can we relate this and this quantity? V equal to U plus A. मतलब ये चार क्वांटिटी जो हम लोग डिस्कस किए इसका ऑब्वियसली हम लोग रिलेट कर सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन का फॉर्मूला के हिसाब से V equal to U plus A. तो उसके हिसाब से V के जगह में Vd रहेगा, U के जगह में 0, एक्सेलरेशन की जगह में क्या रहेगा E by m और t की जगह में tau. Right? तैयार हो तो हम भूलेंगे नहीं तो. Right? So this is mark this as equation 2. equation 2 is mark. Yes. अच्छा, when we are discussing this a perspective একটা ছোট definition আমাদের জানা আছে. We need to know our definition. এটা জেনে নেওয়া যাক. তারপরে I proceed with the equation 2 যে 1 এর সঙ্গে কি রিলেশন এটা পরে আসবে. There is one definition called mobility. Mobility of electrons. What is mobility of electrons? It is defined as the drift velocity, ratio of drift velocity to the electric field. Here is equal to Vd by E. Drift velocity of electron by electric field. এটাকে বলা হয় কি mobility of electron. মানে এটা কি ডিসাইড করে? What does it decide? How free the electrons are to move. সেজন্য এই নামটা দেওয়া হয়েছে mobility. কত মোবাইল ইলেকট্রনস. So mobility of electrons is Vd by E. তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে from this equation Vd by E can be written as what? আমি যদি E টাকে এদিকে নিয়ে আসি mobility mu. হ্যাঁ okay, mobility is denoted by mu. ঠিক আছে. Mobility is denoted by mu. Mu equal to Vd by E. তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইডে কি এক্সপ্রেশন পড়ে যাচ্ছে? E by tau by m. So they might ask a question, how does the mobility depend upon the mass of the charge carrier? তাহলে mass যত বেশি হবে mobility কম হবে আর mass কম হলে mobility বেশি হয়ে যাবে. এখানে যেহেতু we are discussing about electrons, you know E and M are constants. तो ये लोग चेंज नहीं होगा. But for other conductors, मतलब metallic conductors छोड़ के जैसे we have ionic conductor, like in solution you have cation and anion. Those cation and anion can move. তাহলে তাদের mobility যদি আমরা ডিটারমাইন করতে হয়, we determine by the same formula. Mobility of the ions inside a solution. একই ফর্মুলা ডিটারমাইন হয়. তখন মাস গুলো আলাদা হবে. যার মাস বেশি তার mobility কম, যার মাস কম তার mobility বেশি. ঠিক আছে? এটা আমাদের কারেন্ট ইলেকট্রিসিটিতে অতটা বেশি অ্যাপ্লিকেবল নয়, কিন্তু সলিউশনের মধ্যে যখন কারেন্ট ফ্লো করে বা সেমিকন্ডাক্টরস, আমাদের একটা চ্যাপ্টার থাকবে ইন দ্য লাস্ট চ্যাপ্টার সেমিকন্ডাক্টরস, তো সেখানেও মোবিলিটির কনসেপ্টটা আমাদের ইউজ করতে হবে. অলরাইট, সো দিস জাস্ট আ ডেফিনিশন আর কিছু না. এবারে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে some fundamental relations that are governed by the basic motion of charges. আমরা এই যে দুটো ইকুয়েশন বানালাম এটা কোথা থেকে এলো? from the basic motion of charges, মানে ইলেকট্রনস ইনসাইড আ কন্ডাক্টর. তাহলে এদের নিয়ে আমাদের কিছু ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্টস ডেভেলপ করতে হবে. ঠিক আছে, কি করে ডেভেলপ করছে একটু মনে রাখুন. from equation 1 and 2, equation 1 আর 2 থেকে যদি আমি Vd কে সাবস্টিটিউট করতে চাই তাহলে আমি কি লিখব? Vd equal to কত equation 1 থেকে? I by dt. তাহলে can I write I by
NAE is equal to E tau by M. क्या लिखा जाएगा? I by NAE equal to E tau by M. Right? Now, listen to me very carefully. আমি একটু এটাকে অ্যারেঞ্জ করছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, what is the relation between potential difference and electric field? E equal to minus dV by dt. E is equal to minus Minus dV. dV by dt. তার মানে potential difference by length আমি বলতে পারি, তাই electric field টা। So, can I write this a little oriented way? E is equal to M by NA E square tau into I. Did I write it correctly? Electric field. Right. ये लिख सकते हैं? Can I write this? Now I'm writing electric field can be defined as potential difference by length is equal to M by NA E square tau L since E is equal to V by L. L টা কি তাহলে what is L? একটা L quantity চলে এলো, L টা কি বলবো? What is L? Right. In this case, L is nothing but the length of the conductor. L is length of conductor. L is the length of conductor. Yes. Now, এটা একবারই খেয়াল করবে। I can bring the L on the right hand side. ঠিক আছে? আর I টাকে আমি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করেছি। ঠিক আছে? কিছু ভুল করে নিতে। এবার একটা কোশ্চেন আছে, একটু মন দিয়ে শুনবে। In this expression, M is what? इसका electron का ना, so is it constant or variable? Constant. L is the length of the conductor. So if you are discussing about a specific conductor, is it constant or variable? Constant. N is the number of free electrons per unit volume, and it depends totally upon the material of the conductor, which I am keeping constant. Same material. I am discussing about the same material. A is the area of cross section of the conductor. E is the charge on electron, you know that is constant. Relaxation time is also constant for a specific material and a specific temperature. Remember, if we change the temperature, the relaxation time will क्या ना? Temperature যদি চেঞ্জ করি, ইলেকট্রন গুলো আরো তাড়াতাড়ি মুভ করবে, তাহলে রিল্যাক্সেশন টাইম will decrease. और ताकड़ी collide करके they collide more faster. I told you electrons they behave like moving gas molecules. তাহলে temperature বাড়ালে the gas molecules will travel faster, collide faster, তাই তো? সেজন্য রিল্যাক্সেশন টাইম চেঞ্জ করে যাবে। বাট ফর রিল্যাক্সেশন টাইমটা কি? এই টাউটাকে রিল্যাক্সেশন টাইম একটু আগে বললাম না আমি যে গ্রাফটা বানিয়েছিলাম যে দুটো কলিশনের মধ্যে যে টাইম ইন্টারভালটা সেটা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন টাইম। বুঝতে পেরেছো? তাহলে যদি আমি টেম্পারেচার বাড়াই তাহলে তো ওরা তাড়াতাড়ি কোলাইড করবে, তাহলে রিল্যাক্সেশন টাইমটা কমে যাবে। বুঝে গেছে? আচ্ছা, নাও can I say then for a particular temperature and for a particular conductor, একটু মন দিয়ে শুনুন, for a particular temperature and for a particular conductor, can we say that this whole thing is a constant? Yes. Now, forget about this expression. Think of a constant. Do you remember anything you have done earlier? Ohm's law. Remember, V is equal to I into R. R is the constant of proportionality. So if we increase the potential difference, the current increases. Right? So at a certain temperature,
at a certain temperature and for a specific conductor ml by na e square tau is a constant and represents the resistance of the conductor. Right? Is this clear? At a certain temperature and for a specific conductor, ml by na square tau is a constant and represents what? Resistance of the conductor. Hence, V is equal to IR. Ohm's law. Right? V is directly proportional. Right? আমি আর ওহমস ল আলাদা করে এক্সপ্লেইন করছি না, এটা তো সবার জানা আছে যে কারেন্ট ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যত ইনক্রিজ করব কারেন্ট উইল ইনক্রিজ and the constant of proportionality is called the resistance. ঠিক আছে? Now this is not the end. আমি যদি তোমাদের জিজ্ঞেস করি যে potential difference কে potential can I say potential difference is directly proportional to resistance? Can I say potential difference is directly proportional to resistance? Yes or no? জোরে বলেন কনফিডেন্ট। আরেকটু জোরে। Why no? Resistance is the constant of proportionality, like Q equal to CV তে C ছিল। Remember, so it is a constant of proportionality. It can never depend upon the potential difference, neither will it depend upon the current বা potential difference এর উপর ডিপেন্ড করে না। তার উপর ডিপেন্ড করে এই ফ্যাক্টর। It depends on these factors. ঠিক আছে? তাহলে এখানে ডিপেন্ডেন্সিটা কি করে বার করব? R is equal to ml by আচ্ছা এটা একটু পরিষ্কার করব। এর উপরে তো হয়ে গেছে তো? এগুলো মাটা। So R is equal to কি? Right? Therefore, R is equal to m by n e square tau into L by L. Right? I've just rearranged. একটু rearrange করেছি। এটা যা ছিল সেটাই লিখেছি, একটু rearrange করব। For a particular conductor, all these things are constant. But if I keep on changing the conductor, তাহলে কিন্তু এই portionটা will depend on material. And this is length and this is area of cross section. তাহলে এই পোরশনটাকে আমরা কি নাম দিব মনে আছে? রেজিস্টিভিটি। Specific resistance or resistivity. ঠিক আছে? R equal to rho L by A বলেছিলাম আমরা। Hence R equal to rho L by A. Okay? So resistance of a conductor depends upon these three things. একটা হচ্ছে resistivity, একটা হচ্ছে length, আর একটা হচ্ছে area of cross section. It is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Remember? Yes. अच्छा, now rho जो specific resistance है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? Only the nature of the material and obviously temperature. Can rho is having m by n e square tau. M और e तो constant है, mass of electron, charge of electron. What about n? Electrons per unit volume. तो वो copper में जितना रहेगा, iron में उतना रहेगा क्या? Copper and iron will not have the same number of electrons per unit volume.
So for different material, the n will be different. As well as for different temperature, same material for different temperature. What will happen to relaxation time? It will change. So tell me, if I increase the temperature, surrounding temperature, then relaxation time क्या होगा? So what will happen to rho? This is why if you increase the temperature of a resistance, its resistivity or resistance increases. Keep that in mind. Okay. So you can write this down. Rho is directly proportional to temperature. Rho is directly proportional to temperature. Yes. Mane temperature बढ़ाले resistivity बढ़ाले. Hence, we frame an equation. और ये equation है basic depth में जाती है कारण ये equation that you have done a lot many times in linear expansion. Linear expansion है final length formula में आते हैं. L equal to L naught into delta T. Delta T लिखा हुआ है right? So the same expression is applicable over here. We write rho equal to rho naught into 1 plus alpha delta T. Delta का change delta माने change in temperature. Yes. Alpha क्या? Coefficient. हाँ. ना. It a time ना. It a temperature. ताले का transfer आता. Theta के delta theta दिए represent करो. Rho से resistivity at 0 degree Celsius. Alpha is called the coefficient of resistivity. हाँ राइट वो नहीं लिखेंगे यहाँ पर ठीक है. ওরকম এক্স্যাক্টলি সেজন্য আমি প্রথমে ওই ইকুয়েশনটা লিখেছিলাম. লিনিয়ার এক্সপ্যানশনের যে ফর্মুলাটা ছিল ওই সেম ফর্মুলা শুধু লেন্থের জায়গায় রেজিস্ট্যান্স আসবে রেজিস্টিভিটি আসবে আর আলফার জায়গায় কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্সপ্যানশনের জায়গায় কোএফিশিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি. ঠিক আছে এটাকে থার্মাল কোএফিশিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি বলা হয়. থার্মাল কোএফিশিয়েন্ট অফ রেজিস্টিভিটি. আর এই জিনিসটা কি what is this change in temperature से थीटा के लिए ठीक है ताकि t जो है हम लोग टाइम लिए है ना बहुत बार यहाँ पर भी सब लोग सोचेंगे टाइम लगा देते हैं टाइम का है t तो यूनिवर्सल टाइम है ना लगा दो. ये टेम्परेचर है इसीलिए थीटा से रिप्रेजेंट किया ठीक है. You can represent it with time does not matter sorry t you can represent it with t but that won't be time that will be temperature. All right. So these are the basic relations which we have learned earlier. माने आगे हमने जानता हूँ कि rho equal r equal to rho l by a এটা জানতাম. v equal to ir এটা জানতাম. তাহলে এবারে the microscopic view of motion of charged particle inside a conductor confirms the macroscopic outcome. माने v equal to ir r equal to rho l by a these are macroscopic outcome. মানে বাইরে থেকে আমরা মেজার করেছিলাম ভেতরে চার্জের মোশন কনসিডার তো আমরা কোনোদিন করিনি. So this is the first time we considered the motion of the charges inside a conductor and we found that it obeys the same rules that were done previously. Is this clear? So now we are bridged. Bridged মানে 10 এ যা শিখেছিলাম আর 12 এ যা যা কনসেপ্ট শিখেছি সেগুলোকে আমরা কোরিলেট করতে পেরেছি. রাইট এবারে আবার একটু 10 এ ফিরে যাও ক্লাস 10 এ ফিরে যাও. কিসের জন্য ক্লাস 10 এ কি করেছিলাম মনে আছে আমরা? হ্যাঁ পরীক্ষায় দেওয়ানি তো সেবার পড়া হয়নি. 11 এ জয়েন হয়েছিল তাই হবে ব্যাস বিরাট বড় একটা ঝামেলা কেসে গেছে. Okay, so since we have done quite a few things, we are now eligible
to solve a few sums. ठीक है और तो नहीं है देखो देखो चट पर शेष का तो उदित याद से था अर्थ का वैल्यू को दिया हुआ रहेगा सामने हम बता रहे हैं टेक्स्ट ऑब्वियसली डिफरेंट डाटा के इधर पास कर देना क्वेश्चन में यस राइट वहां पर चार्जेस का मोशन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं सिर्फ चार्ज ऑब्जेक्ट लेके डील करते हैं ठीक है और यहाँ पर चार्जेस आर इन कंटीन्यूअस मोशन it should be done in that way. लेकिन ऐसा नहीं होता है हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का कांसेप्ट पहले ही सीख चुके होते हैं थोड़ी ना पहले इलेक्ट्रिक स्टडीज किए anyhow so what is the power of storage also assignment का well now look at the first question क्या करें look at the first question this is class 5 I know मैंने बताया था ना कि करंट इलेक्ट्रिक्स का कुछ कांसेप्ट अप्लाई हम लोग को वहां पर करना तो इसलिए मैंने कुछ सम्स छोड़ दिया है when we are done with this we'll go back to classes okay so don't worry I'll not skip assignments we'll be solving all the assignments first question देखिए कोई बात है चार्ज का हमने जनरली क्यू देखा हां ताले लिखो चार्ज लिखो पूरा झटपट फास्ट सो फर्स्ट डेफिनेशन আমরা কি লিখেছিলাম current is equal to so they are saying the current is given 7.5 ampere time taken is so they are asking to find out how much charge is stored so dq is equal to I into 7.5 is the current ampere into 45 seconds. Whatever comes out, the answer will be coulomb charge. And then they are saying how many electrons flow through the wire. Right. So you know dq is equal to n into e. So 7.5 into 45 चले এটা আমরা বার করতে পারবো is the number of electrons q equal to n করে আচ্ছা কোশ্চেন নাম্বার 2 টাও একদম সেম সাম শুধু এখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস টা তোমায় দেওয়া আছে নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এটা কোশ্চেন নাম্বার 1 ছিল কোশ্চেন নাম্বার 2 টা কি বলেছে দেখো শোনা কোশ্চেন নাম্বার 2 টা না কথা আসলে নেই মোলটা তো কেমিস্ট্রির একটা জিনিস বলে কেউ বলে যায় কি মোলটা তো একটা ইউনিট সেটা তো ফিজিক্সে যখন তুমি ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস করেছিলে সেখানে প্রথমবার পড়েছি মনে করে দেখো সাতটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটি এই না ফিজিক্সেও পড়ানো হয়েছে সেটাই বলছি হ্যাঁ 11 ফিজিক্সে পড়ানো হয়েছে তো নাকি quantity of a substance mole ছিল হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মনে পড়েছে আচ্ছা শোনো কোশ্চেন নাম্বার 2 টা তাহলে কি হবে n টা আমাকে বার করতে হবে what is n the number of electrons কত বলে দিয়েছে 0.6 মোল তাহলে 0.6 মোল মানে 0.6 right
mole is 6.022 into 10 to the power 23. So the number of electrons will be this. Yes. So they have asked you to calculate the total charge that passes through the wire and the magnitude of current. Diksha, total charge what होगा ताले? N into E. আচ্ছা অনেক হয়েছে বাচ্চারা এবারে চলো একটু বড় করি এটা হচ্ছে number of electrons into charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 তাহলে this will be the charge Q, the charge which has crossed, and the magnitude of current they have asked. So I is equal to use Q by T over here. Q টা হচ্ছে এই ভ্যালুটা আর টাইম দেওয়া আছে কত 45 क्या है तो remember to divide it into seconds. ये एम्पियर में आएगा. Well, all right. The next question number 3. Question number 3 টা কি হবে? Question number 3 টা কি করবে বলো? কি বলেছে? N given. Direct velocity. अच्छा, right. तो a typical copper wire. So have how much? 2 into 10 to the power 21 free electrons in 1 centimeter of its length. Remember, এটা কিন্তু আমরা যে n টা ইউজ করেছিলাম সেটা না কেন আমরা n টা কি লিখেছিলাম number of electrons Per unit volume, but over here it is per unit length. Be careful. Okay, this is number of free electrons in 1 centimeter length of conductor. Suppose the drift speed of the electrons along the wire is very less. What? 0.0. Drift velocity is 0.05 centimeter per second. How many electrons would pass through a given cross section of a wire each second? Each second, কতগুলো electron pass through a conductor? না শোনো, just use the dimensions. এটা কত? This is number of electrons per and how much is the electron traveling in 1 second? So the number of electrons that are crossing any cross section in 1 second will be here eta multiplied by 8. Bas, that's it. Why? Because the unit for this one is per centimeter, right? Therefore, number of electrons crossing any cross section per unit time. Per unit time. 0.05, right? Eta into eta per unit time. ঠিক আছে? কেন বোঝা গেছে? কেন এটা per unit centimeter মানে per centimeter unit ছিল আর এটা centimeter per second. So they cancel off, giving you per second. Is that clear? 10 to the power 20.
how do you find out the next part? How large a current be flowing in the wire? সেটা আমরা এখানে কোনো ফর্মুলা डायरेक्टली অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, এই অঙ্কটা একটু বুঝে করবা, ঠিক আছে? কত এখানে কি বার করলাম? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो वहां से चार्ज पहले निकालना है, क्योंकि वहां से टाइम 1 सेकंड ही है, तो आंसर मिल जाएगा। I will do it. So we know that current is equal to Q by T, right? Over here we have got number of electrons that are crossing over in 1 second. তাহলে কতটা চার্জ ক্রস ওভার করবে? Ne by T, right? So this is N by T into T. This N by T is nothing but this one. A quantity হচ্ছে N by T, তাই না? Per second per unit time. Number of electrons crossing any cross section per unit time. So N by T is that one. So it will be 2 into 10 to the power 21 into 0.05 into 1.6 into 10 to the power 16 एम्पीयर आ रहा है। इसका वैल्यू 16 एम्पीयर। Okay, this was question number 3. I'm सोचा भाई कुछ पांच किलो बस ना जाएगा उड़े अभी चिंता पेचने का आंसर सुनो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 टेक করে বলেছে a metal wire of diameter 2 mm and length 300 meter তাহলে length দেওয়া আছে 300 meter, diameter দেওয়া আছে 2 mm, তাহলে how do you find out area of cross section? diameter দেওয়া থাকলে अरे यार area of cross section when the diameter is given, area is pi r square so pi d by 2 whole square, ठीक है? area of cross section is pi d by 2 whole square and remember d given is how much? d কত দেওয়া আছে 2 millimeters, so it is 0.002 meter, right? ভুল লিখলাম আমি 2 millimeter মানে 0.002 meter না 0.02 meter by 1000 হবে, তাই তো? তাহলে 0.002 meter, তাহলে এরিয়া হবে pi into আচ্ছা এবারে কি কি দেওয়া আছে? First has a resistance of 1.6424 ohm at 20 degrees Celsius. So R1 1.6424 at T1 20 degrees Celsius. अच्छा हमने T लिखनी है, हमने टेम्परेचर पे T को से थीटा है, theta 1 equal to 20 degrees Celsius and R2 2.415. Get an অদ্ভুত ব্যাপার। Can you find any discrepancy in this? মানে আমরা যা পড়েছি তার থেকে একটু একটা ছোট্ট জিনিস আলাদা আসছে। Can anyone tell me what is the discrepancy? আচ্ছা remember resistance এর ইউনিট হচ্ছে ohm। হ্যাঁ মানে টেম্পারেচারটা এখানে বেশি আছে, রেজিস্ট্যান্সটা কম, টেম্পারেচারটা কমে যাচ্ছে, রেজিস্ট্যান্স বেশি। সেটা হওয়া উচিত না, তাই না? আমরা বললাম টেম্পারেচার বাড়লে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, তাই তো? তার মানে কি অঙ্কটা ভুল এখানে? Right. There can be a type of resistor, we call them carbon resistors. Carbon resistors এর জন্য the temperature coefficient is negative, মানে টেম্পারেচার বাড়লে ওদের রেজিস্টিভিটি কমে যায় আর টেম্পারেচার কমলে রেজিস্টিভিটি বেড়ে যায়, মানে মেটালস এর উল্টো হয়। রাইট, মেটালস এর উল্টো হয়। মেটালস এ কি হয়? হ্যাঁ বলো।
আমরা কি পড়লাম একটু আগে যে টেম্পারেচার বাড়লে মেটালের রেজিস্ট্যান্স বাড়বে না কমবে কি পড়েছি টেম্পারেচার বাড়লে রিল্যাক্সেশন টাইম কমবে না বাড়বে রিল্যাক্সেশন টাইমটা কমে যাবে তাহলে রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যাবে ঠিক আছে মানে টেম্পারেচার বাড়ালে রেজিস্ট্যান্স বাড়ার কথা কিন্তু এখানে ডেটাটা উল্টো বলছে টেম্পারেচার বাড়াচ্ছি টেম্পারেচার কমাচ্ছি রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে তো সেটা হয় কিছু স্পেসিফিক টাইপ অফ কন্ডাক্টরস কল্ড কার্বন রেজিস্টার্স এ the temperature coefficient is negative ठीक है so this sum is not wrong sum is all right কি ক্যান্টার কে জিজ্ঞেস করব ভেরি আমরা বলো একটু আগে আমরা অনেকগুলো ফর্মুলা পড়লাম সেখানে রেজিস্টিভিটির ফর্মুলাটা কি পড়েছিলাম rho equal to m by n squared tau তাই তো m by n squared tau carbon resistors are made up of graphite ঠিক আছে graphite এ কি হয় it is made up of carbon has got valence কটা electrons 4 electrons total में 6 है लेकिन valence electron is 4 so will they try to give up electron or receive electron কারণ give up করবে না আরে চারটে আছে দিতেও চাইবে না নিতেও চাইবে না কেমিস্ট্রি পড়েছে এরা হাইরে so it has got 4 electrons which will neither try to give up electron nor try to receive the electrons it will try to go for sharing the electrons তাই তো share electron করবার চেষ্টা করবে এবারে করবার জন্য কি হবে in graphite they form some hexagonal structures of carbon groups and those structures remain one layer after the other সেজন্য গ্রাফাইটে কি হয় এই যে এক্সটারনাল কার্বন অ্যাটমস গুলো থাকে তার থেকে ইলেকট্রনস গুলো বেরোবার একটা চান্স পাওয়া যায় কারণ সবকটা কার্বন অ্যাটম সবার সঙ্গে বন্ডেড থাকে না কিছু এন্ডস এ ফ্রি কার্বন অ্যাটমস থেকে যায় দ্যাটস ওয়াই গ্রাফাইট ইজ দ্য অনলি নন মেটাল which is a conductor graphite is the only non metal which is a conductor what happens when we raise the temperature of graphite the bonds covalent bonds it was forming with the carbon atoms they break and produce more free electrons তাহলে কি হচ্ছে এই nটা কি হচ্ছে increase তাহলে রেজিস্টিভিটি increase good question আচ্ছা এটা বোঝা গেছে তাহলে কেন কার্বন রেজিস্ট্যান্স এর রেজিস্টিভিটি কমে যায় with increase in temperature anyhow not our matter of concern আমরা কি দেখব এখানে বলেছে কোশ্চেনটা করেছে কোশ্চেন নাম্বার 4 এ all this data is provided and they have asked you to find out alpha r naught and rho naught where 0 subscript 0 degree celsius and rho 20 তাহলে এইগুলো আমরা কি করে বার করব একটা করে বার করব ওয়ান একটা ঠিক আছে প্রথমে আমরা আলফা বার করব কি করে বার করব r1 given r2 given তাহলে আমরা কি লিখি ফর্মুলাটা r equal to into 1 plus delta theta এটা লিখি তো এই r আর r naught এর জায়গায় আমরা কি করছি হ্যাঁ আমরা দুটো জিরো রেসপেক্টে যদি মেশার করি আমরা এই r naught টা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এ টেম্পারেচার ঠিক আছে তো এই r naught যদি আমি এটাকে 0 নিই তাহলে এই যে ডেল্টা থিটা সেটা ডেল্টা থিটা না লিখে আমরা শুধু থিটা লিখতে পারি কেন ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল মানে থিটা মাইনাস 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস So I can write this delta theta as theta. You understand why? Because delta theta means change in temperature. Theta minus theta 2 minus theta 1 হবে তার জায়গায় এখানে হচ্ছে theta minus 0 সেটা এখানে theta আছে ঠিক আছে now for the first one r1 এই যে r1 টা দেওয়া আছে r1 এর জন্য ফর্মুলা কি হবে r1 equal to r0 into 1 plus alpha theta 1 ঠিক আছে if I put back the values তাহলে কি হবে r1 টা হচ্ছে কত
1.6424 equal to R naught into 1 plus alpha into what is the temperature? 20. So this is equation 1. Yes. A second term, obviously R2 equal to R naught 1 plus alpha theta 2 হবে তাহলে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা কি হবে 2.415 equal to R naught into 1 plus alpha into 50. Right? So we get how many equations? And we have two variables. See, R naught and alpha. তাহলে দুটো বেরিয়ে যাবে এখান থেকে সলভ করে। This as equation 1, this as equation 2. Solving, you can find out alpha and alpha. What will be the unit of alpha? Alpha का unit क्या होना चाहिए? नहीं कैसे नहीं? यूनिटी का यूनिट रेसिस्टिविटी नहीं होगा, अरे रेसिस्टिविटी का यूनिट नहीं होगा, किसने बोला? ना 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 हाँ এবারে এটা हाँ sorry per unit temperature हाँ per unit temperature ঠিক আছে আমরা পড়েছিলাম মনে আছে এটা সেম অ্যাজ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন কোএফিশিয়েন্ট অফ লিনিয়ার এক্সপ্যানশন এর SI ইউনিট কি ছিল per unit temperature right so it will be also the same the per unit temperature yes alpha will be per unit temperature তাহলে per degree celsius आंसर যখন লিখবে তখন alpha ইউনিটটা per degree celsius মেনশন করবে is that clear लिखा रखो unit for alpha will be per degree celsius अच्छा so tell me alpha r naught दोनों निकल जाएगा और क्या पूछा है निकालने के लिए रो नॉट तो रो नॉट कैसे निकालेंगे r naught निकल जाएगा तो हम लोग r naught को रो नॉट into l by a बोलेंगे राइट l भी दिया हुआ है a भी दिया हुआ है वैल्यू पुट करने से रो नॉट निकल जाएगा क्या हो जाएगा सर पहले कंप्लीट करते हैं फाइनली दे हैव आस्क्ड रो 20 कैसे निकालेंगे सेम थिंग तीन बार को रो 20 झटपट बोलो रो 20 is equal to और ये रो 20 की चीज़ R20 की चीज़ कैसे हाँ this is R20 you understand why so रो 20 R1 is equal to रो 20 তাহলে এখান থেকে रो 20 টা পাবো because at 20 degree Celsius रो 20 মান কি মিন করছে 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তাহলে সেটা R1 এর ভ্যালু R1 টা পুট করেছে is that clear তাহলে টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট কে নিয়ে কি করে ডিল করতে হবে সেটা বোঝা যাচ্ছে অলরাইট ওয়ান মোর সাম তারপর আমরা একটু বেসিক থিওরি করব question number 11 look at this question and tell me how to do this sum question number 11 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पता चलेगा question number 11 it says the current in a wire varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t माने I is equal to 4 plus 2t ঠিক আছে আর তুমি বলছিলেন যে কি করে বুঝবো আমি যে কোথায় ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন অ্যাপ্লাই করতে হবে whenever an expression is given in terms of another variable তখনই তোমায় খেয়াল রাখতে হবে যে আগে ক্যালকুলাস কিছু ইউজ এখানে করতে হবে ঠিক আছে so they are saying that t is in second I is in ampere calculate the quantity of charge which has passed through a cross section of the wire during t equal to 2 seconds to t equal to 6 seconds তাহলে আমরা কি করে বার করব সেটা we'll go for the definition what is the definition of current rate of play so you can write dq is equal to 4 plus 2 so they want us to find out dq right so you know dq is equal to 4 plus 2d dt dt डाल के नहीं गया
Now this dq is the amount of charge in a very small interval of time, dt. But if I wish to find out the total charge that has crossed in a certain time, we have to integrate. And therefore, q is equal to integration of dq, which is integration of 4 plus 2t dt from where to where? 0 to 6. Right. The limits are given from 2 seconds to 6 seconds. So the integration will be 4 dt 2 to 6 plus 2 t dt 2 to 6. So this will be 4 integration of dt gives you integration of t dt gives you t square by dt. এখানে 2 আর 2 টা ক্যান্সেল হয়ে যাবে 6 minus 2 this much coulomb, whatever comes out this much coulomb, correct? আচ্ছা এই অ্যাসাইনমেন্টটা সবাই পেয়েছো তো? মানে এটা একটা পুরো অ্যাসাইনমেন্ট আছে, you can see the page number is 14 11 and 12. I'll provide the next class. I'll provide you the full assignment. Okay, the full assignment provide for the timing. যেগুলো আমাদের এখানে আসছে সেগুলো সলভ করে you will be able to understand. So let's go for a little class 10 floor. এটা হয়ে গেছে? Well, let's go for the next part. Next part ta ki? Next part ta hocche, the next part is class 10 পেয়ে যাচ্ছে না আবার টাইমটা আচ্ছা well class 10 ठीक है think of those pretty days जब एग्जाम दे दिया अपना ऐसे ही पास हो गए थे कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको अच्छा अच्छा नंबर मिला था oh अच्छा well oh अच्छा তোদের আগের ইয়ারটা মনে হয় একদম টেন নাই নাকি একটা সেশন ছিল যারা পরীক্ষা দেয়নি well so first concept হচ্ছে আমরা সবাই জানি B is equal to I into R তাই তো এটা হচ্ছে ওহমস ল ওহমস লটা যে কোনো সার্কিটের জন্য কারেন্ট আর পোটেনশিয়াল রিলেট করার জন্য is very important. The Ohm's law is very important for relating current and potential. Alright? এবার একটা কোয়েশ্চন আছে কোয়েশ্চনটা হচ্ছে সিম্পল সার্কিট কাকে বলে তোমরা জানো? Do you know what is a simple circuit? আচ্ছা যেটা কমপ্লেক্স নয় বলেছে simple circuit. So what is a simple circuit? A simple circuit is made up of a resistance which is symbolically represented like this and a cell connected with the help of a switch. We call it key. Right? When the key is open, we call this circuit open. What is an open circuit? Right. When there is no current in the circuit, so we call open circuit. Okay? So this is an example diagram of an open circuit. এবার আমি যখন এটা কানেক্ট করছি তখন কি ক্লোজ সার্কিট মানে the current is flowing through the conductor. ঠিক আছে? So when current flows through the conductor, for a cell we define something called EMF of a cell. What is EMF of a cell? Electromotive force. Okay. So first give the heading simple circuit. Write E and write R and say the current in the circuit is I.
Okay, generally a cell do have some internal resistance, so the internal resistance is denoted by small r, and this relation is written as E is equal to I into R plus small r. Here you can break it up and write it like this: E is equal to I into capital R plus I into small r. This E is called EMF, this I are called external PD, and this potential drop, potential difference बोलते हैं ना, ये है potential drop, PD माना है potential drop, and IR is the PD across internal resistance. PD across internal resistance. Alright? So EMF টা কি কেউ বলতে পারবে আমাকে? Can anyone tell me what is EMF? Open circuit with potential. Open circuit with open circuit with EMF আমরা যে কোনো একটা চ্যাপ্টারে করতে পারি যেখানে কারেন্ট এর ডিল করা হচ্ছে। EMF টা কি কেউ বলতে পারবে? open circuit with You have heard about the name. The full name of EMF is electromotive force. Electromagnetic altitude. ख्याल रखिए. Don't make a mistake. So electromotive force means it is a force, right? It is not a force, it is a motive force. Okay, electromotive force is not a force, it is a motive force, means its motive is to apply force, but obviously you can understand it is a misnomer. You know, misnomer মানে যেটা ও যেটা ও directly mean করছে সেটা ওর meaning না, so it's a misnomer. So what is its actual meaning? A EMF actual meaning টা কি? It is the potential difference across the terminals of a cell when it is not connected to an external circuit. Write this down. EMF is the potential difference. EMF is the potential difference across the terminals of a cell. Across the terminals of a cell when it is not connected across the circuit. When it is not connected across the circuit माने not connected ऐसे कुछ ना लिखे, when it is in open circuit लिख लिया होगा, ठीक है? तार माने कि what does this mean? It means that, right, when the cell is not working মানে ওটা বাইরে কোনো সার্কিট কে কারেন্ট ডেলিভার করছে না, in that case the potential difference between the ends of the cell is what you call the EMF. What happens when you connect it to the external circuit like shown over here? This potential difference is working in two parts. একটা পার্টে it is driving current through the external resistance, or arekta parte it is driving the current through the internal resistance of the cell. So je part ta external resistance se drive kore setake amra external PD boli, ar arekta ke amra internal mane potential drop across the internal resistance. Is that clear? তাহলে যদি in general বলা হয় for a discharging cell, আচ্ছা এই যে ব্যাটারি এটাকে আমরা বলি সেল, ঠিক আছে? সেল for a discharging cell মানে what is meant by for a discharging cell, which is in a closed circuit. Discharging cell মানে হচ্ছে it
it is in a closed circuit. And it is sending current in the circuit, right? For a discharging cell, EMF is always greater than external PT. EMF is always greater than external PT. तो ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है क्या जहां पर एक्सटर्नल PD is greater than EMF? না ওপেন সার্কিটে তো এক্সটার্নাল পিডি বলে কিছু থাকবে না কারণ কারেন্টই তো ড্রাইভ হচ্ছে ফর চার্জিং আছে তুমি যখন মোবাইলটা চার্জ করো তখন অ্যাডাপ্টারটা কানেক্ট করো তো এই যে অ্যাডাপ্টারটা যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা সাপ্লাই করে দ্যাট ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দ্যান দ্য ইএমএফ অফ দ্য সেল যদি গ্রেটার দ্যান না হয় তাহলে কি হবে মোবাইলটা চার্জ হবে না দেখবে এটা মানে এটা আমি ফেস করেছি বলে বলছি আমি আমার মোবাইলটা একটা ওই ছোট নকিয়া ফোনগুলো হয় যেগুলো মানে কি প্রেস করা যায় ওরকম একটা চার্জার দিয়ে চার্জ দিতে গেছি ঠিক আছে তো যখন লাগালাম তখন দেখলাম দেখাচ্ছে চার্জ রেখে দিয়ে চলে এলাম তারপরে কাজ করে আমি চার্জ হয়ে গেছে চলো এবারে বের হয়ে গেলাম তো গিয়ে দেখি চার্জ কমে গেছে চার্জ কমে গেলে তাহলে ওটা ম্যালফাংশন হচ্ছে তাহলে অন্য মোবাইলটা চার্জে দিলাম দেখা হচ্ছে কিন্তু এটা দেখো চার্জ হচ্ছে কেন তার কারণটা হচ্ছে আমার মোবাইলের যে স্পেসিফিকেশন মানে the EMF it is greater than the potential difference supplied by the charger তাহলে কি হচ্ছে চার্জারটা চার্জ ডেলিভার করছে না ও নিয়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে চার্জ তাহলে এই যে চার্জারটা তার পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা বেশি হতে হবে আমাকে মানে আমার মোবাইলের সেলের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি 5 ভোল্ট হয় তাহলে চার্জারটাকে 5 ভোল্টের বেশি হতে হবে মানে 6 ভোল্ট বা তার বেশি হতে হবে তাহলে it will drive the current through this so what happens for a charging cell এর জন্য EMF is less than external PD কেন এই এক্সটার্নাল PD টাই ওকে চার্জটা ডেলিভার করে বলা যাচ্ছে তো ইকুয়াল যখন পুরো চার্জিংটা কমপ্লিট হয়ে যাবে চার্জিং কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে এক্সটার্নাল PD আর এর PD টা সেম তার মানে আর এক্সট্রা চার্জ নিতে পারছে বুঝা গেছে well so these are simple circuit you know what is current you know what is EMF you know what is potential difference now series combination of resistors when do you say resistor series combination also when do you say resistor series combination also charge नहीं होगा यहाँ पर current so when same current flows through all the resistors so we say series combination when all the resistors have same current flowing through them okay now এটা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি অনেকবার এটা আমি বেশি সময় নষ্ট করব না বুঝিয়ে let's quickly do this R1 R2 R3 connected to a single cell then the current flowing through all of them is I the potential drop across the first one is V1 V2 and so if we want to convert this into a single resistor having the same potential difference across this V then over here I can write V1 equal to I into R1 V2 equal to V3 equal to R3 but for a single combination it is V is equal to IR so we can say this is equivalent to this only when the same potential difference is applied across all the combinations so you can write V is equal to
V1 plus V2 plus V3 তাহলে V এর জায়গায় আমি কি বসাতে পারি আর এখানে IR1 IR2 IR RS লিখছি RS লিখছি ফর সিরিজ কম্বিনেশন ঠিক আছে এটা সবাই জানেন তাই তো হয়ে গেছে যাই পরেরটা बेसिक कंसेप्ट सेम ही है वहां पर चार्ज था यहाँ पर करंट है कैपेसिटर में सेम चार्ज रहेगा सब में तो दे आर इन सीरीज कनेक्शन और यहाँ पर सेम करंट रहेगा दे आर इन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या होगा व्हेन व्हाट इज सेम पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स potential difference is same across all resistors. Okay. Now, listen to this very carefully. When do we say that potential difference is same across all the resistors? The place where the current branches. Right? This is one resistor. This is the other resistor. This is the other resistor. And they are connected to a cell. So all the resistors are enjoying the same potential difference. Mane first resistor term enjoying V1, second resistor term enjoying V1, third resistor is also enjoying V1. Acha, ebare see what happens when solving a complex circuit. Series এ আছে না parallel এ আছে বুঝবার জন্য what do you need to see যে কারেন্টটা যাচ্ছে গিয়ে কোন পয়েন্টে ব্রাঞ্চ করছে the point where the current branches সেই ব্রাঞ্চ গুলো they are in what connection keep this in mind always ঠিক আছে if you want to understand whether the arms are in series or parallel see whether the currents are কি হচ্ছে ব্রাঞ্চ করছে ব্রাঞ্চ করছে তার মানে they are in parallel branch keep this in mind ঠিক আছে তাহলে এখানে কারেন্ট I যাচ্ছে it is branching up into three parts I1 I2 I3 ঠিক আছে তাহলে potential difference across the first resistor V1 কি হয়ে যাচ্ছে V1 না এটা V হবে V I2 R2 V I3 R3 কেন সবার তো পোটেনশিয়াল সেম তাই ডিসকাস করেছি আমরা সবার কি সেম কিন্তু কারেন্ট গুলো আলাদা I1 I2 I3 তাহলে I1 টা কত হবে I2 and I3 হচ্ছে I want an equivalent circuit which will have a resistor Rp and it draws the total current I same through the circuit. তাহলে এটার জন্য কি হবে রিলেশনটা V is equal to I into তার মানে I is equal to V by R. So obviously we can write therefore I should be equal to I1 plus I2 plus I3 you can take the V common and cancel it off from both sides.
they are in parallel connection, right? So enough of these things. We have done all these things last time, right? So let's see how much we learned in class 10. Question number 19, part 1. Question number 19 part 1 में अरे कास्ट करा जाए part 1 टा खूब सोचा 19 part 3 तो ये 19 एक तो से part 1 part 3 उनको लिखा नहीं मैंने third diagram का question number 19 का टेबल से देखो what is it saying 77 ये भी लिखना पड़ेगा ये जल्दी से बना लो fast and then we'll go for the books. So this is question number 19 diagram number 3. Question number 19 diagram number 3. Situation is given like this. We want to find out the equivalent resistance between the points A and B. A or B এর মধ্যে equivalent resistance বার করতে হবে ঠিক আছে এর অনেক সময় আমরা ক্লাস 10 এ করেছি equivalent resistance বার করা parallel series combination. So how do you understand which resistors are in series and which resistors are in parallel? For that you connect an imaginary cell across the terminals A and B. Okay? The current always flow from higher potential to lower potential. So for this cell the current starts from here. Say the current travels as I and when it reaches this point which direction will it go? This direction or this direction? Both. So at this point it is branching up. So whenever they are branching up means A arm the or two arm the parallel. So the current branches up. Say this is I1 and this is I2. Now if I1 current passes through 2 ohm, then the same current will pass through 3 ohm because there is no other way out, and the same current will pass through 5 ohm. So this is I1. This is I1. Now this I1 when reaches this point, it adds up with I2 to form the same current I. Okay? Is this clear? Exactly. So first, see I1 current flows through how many resistors? 2, 3 and 5 ohm. So all these 3 are in series connection because the same current is passing through all of them. Yes sir. তাহলে এই তিনটে equivalent resistance কত হবে? See, whenever you are simplifying a complicated resistance diagram, you should do it step by step. যেমন আমি এখানে করছি। এই তিনটে equivalent কত হবে? They are directly added. R equal to R1 plus R2 plus R3. তাই তো? Series connection directly add করি তো? তাহলে 2 plus 3 5 plus 2 5 10. So see what am I drawing? একটু মন দিয়ে দেখবে হ্যাঁ এটা আর এটা will remain intact. 2 ohm, this is 10 ohm and this is 5 ohm. আর এখান থেকে আমি কি করছি 10 ohm করছি. Can you understand why? Yes. This part I am simplifying into a single resistor. So now ये part जैसे है वैसा ही है এই পার্টটা কি আছে শুধু এই পার্টটাকে আমি সিম্পলিফাই করছি এরকম স্কেচ করে লিখবে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে নেক্সট these two resistors are in what connection you understand why because এখানে ব্রাঞ্চিং হয়েছিল তাহলে যেখানে ব্রাঞ্চিং হয়েছিল সেই দুটো ব্রাঞ্চ প্যারালাল কানেকশন তাহলে এটা 10 আর 10 এর প্যারালাল কত হবে ইকুইভ্যালেন্ট 5 ohm হ্যাঁ কেন 1/r equal to 1/10 plus 1/10 r dash তাহলে এটা 10 হবে উপরে 2 r dash তাহলে r dash will be how much 5 এটা কারটা হলো এই দুটো হলো তাহলে এর পরে সিম্পলিফাইড ফর্মটা কি হবে 2 ohm then 5 ohm and then another 5 this is point A this is point B এবারে এই তিনটে রেজিস্ট্যান্স সিরিজে আছে because the current I passes through first one the current I passes through the last one obviously this whole current passes through the whole thing so this is also a series okay
তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট কত হবে? 12. That is A or B এর মাঝখানে they have a 12 ohm. This is A, this is B, this is 12. ठीक है? This is clear कि कोई सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करते হবে. Is this clear to all of you? One last sum where you get to see how to measure the value of current. Yes. इस अनुभूति का खुशी होने मत सर one last sum बोले. Question number 23. Question number 23. 23. Sir, आपके साथ की क्लास पर थे सारे प्लीज अरे नॉट आउट दी क्लास वेट्स आज के WPT টা আমি সলভ করব না, আমি নেক্সট ক্লাস সলভ করব। প্রবাবলি আমি WPT টা স্যাটারডে সলভ করব, ঠিক আছে? স্যাটারডে সলভ আমি দিয়ে দেব। আচ্ছা, এটা হয়ে গেছে সবার? দিস ইজ ডান এভরিওয়ান। The steps are important. খেয়াল রাখবেন, স্টেপস গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। ওকে? एक बोल रहा मैं कोणता बोलला? ओके 23 की बोलছে question number 23. It says we have a circuit. See, there is a diagram given. Question number 23. 7.2 ohm, then a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor. You can clearly understand that which one is in series, which one is in parallel, right? And the current flowing direction is also mentioned. This is a 6-volt cell connected. Okay? First, calculate the equivalent resistance of the circuit. So you understand that this current, it branches over here. So that means 8 ohm and 12 ohm are in parallel. So equivalent resistance is 1 by R dash equal to 1 by 12. How much is it? R dash হচ্ছে 24 by 5. এটা ঠিক আছে না? Therefore 24 by 5 মানে কত? 4.8 ohm. ठीक है? Then write therefore equivalent resistance of circuit equal to কি হবে? 7.8 plus 4.8. Right. এটা 4.8 কার কম্বিনেশন, এটা পুরোটা, রাইট? তার সঙ্গে 7.2 এসে so the total equivalent resistance will be 4.8 plus the total equivalent resistance is 12 ohm. That is the answer for the first part. Done. Second part কি বলেছে? Total circuit current. Total circuit current মানে এই I টা, right? Second part, applying Ohm's law, V is equal to, so the net circuit current will be net circuit potential by resistance. Potential is how much? 6. And resistance is 0.5 ampere. Right? 0.5 ampere? Yes. খারাপ হচ্ছে না এটা? সবসময় খারাপ, এটা হচ্ছে না মানে। আচ্ছা 3 একটা বলেছে। আচ্ছা এইটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমরা কি করব? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য 7.2 ohm resistor. So when they are asking you to find out the potential difference across 7.2 ohm resistor, we need to know what is the current flowing through it. See the same current flowing through this. So the potential difference across 7.2 ohm is V equal to where R will be only the resistance of 7.2 full circuit resistance divided jar across the potential difference is tar resistance. So current of the circuit current হবে 0.5 because the same current passes through it into কত 7.3 3.6
3.6 volt তাই তো আচ্ছা এর সঙ্গে জাস্ট একটা কোশ্চেন আমি অ্যাড করছি just add one more question what is the potential difference across the 8 ohm resistor potential difference across the 8 ohm resistor B equal to I for R branch तो पहले वो लेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से करेंगे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए उसके लिए अलग ये बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाँ अच्छा इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा एक बहुत इजी सा ट्रिक है लिसन व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइड 6 उसमें से ये जो 7.2 ओम है ये कितना खा गया तो बाकी जो है वही खाएगा ना वो because they are in what series connection है we call the resistors as potential divider मतलब ये जितना पोटेंशियल खा चुका है उसके बाद जितना पोटेंशियल बचा है वही इसके अक्रॉस ऐड करेगा अब ये पैरेलल में है मतलब इसका जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतना भी सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है सो उन लोग जो तरीका बोल रहे थे उससे भी कर सकते हैं कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो कितना निकला 4.5 फिर I into 4.8 करो you get the same answer 2.4 देखो 2.4 yes तो এখানে আমি লিখছি PB across the combination of 8 and 12 ohm is 6 minus 3.6 that is 2.4 volt here এটা কেন কেন করলাম বুঝতে পেরেছো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা টোটাল যতটা ছিল তার থেকে একটা পার্টের পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স মাইনাস করলাম how could I do this only because this is series connection parallel connection everyone has got the same potential difference acha now if I cast what is the current passing through 8 ohm resistor what is the current passing through 8 ohm resistor শেষ হয়নি অনেক কিছু বাকি আছে আমি অঙ্কটা লাস্ট অঙ্ক বলেছি তো আমরা শেষ হয়নি এখন আচ্ছা কারেন্ট অ্যাক্রস কারেন্ট অ্যাক্রস 8 ohm রেজিস্টর কত হবে একটু বার করে চট how do you find out current across not through current through 8 ohm resistor current through 8 ohm resistor কি করে বার করলি বল right V আমরা জানি this is the potential difference across the resistor and the value of resistance is this তাহলে কারেন্ট আমরা কি করে বার করি I is equal to V by R so V is 2.4 and R is how much 8 তাহলে কত আসছে 0.3 now if I ask you current through the 12 ohm resistor তাহলে কত হবে 2.4 by 12 2.4 by 12 to 0.2 अच्छा I want you to see something क्या हम এটা করালাম দেখ listen everyone calm down observe this carefully why did I make an extension of this sum there is a reason listen to this very carefully when resistors are in parallel connection we call them current divider it will लिखो when resistors are in series connection there is a note ठीक है note बोले लिखे रखो when resistors are in series connection they are called potential divider they are called potential divider ऐसा क्यों एक बार हम बोलना जे এই পার্টটা আর এই পার্টটা they are dividing the total potential between them তাহলে যদি তিনটে রেজিস্টার থাকতো সবাই নিজেদের মধ্যে পোটেনশিয়ালটা ভাগ করে নিত সেজন্য এটাকে পোটেনশিয়াল ডিভাইডার বলা হয় when resistors are in series connection next line
when resistors are in series connection. Sorry, the series here. Sorry. When resistors are in parallel connection, series of it. When resistors are in parallel connection, they are called current divider. They are called current divider. You understand why? Can current divide by that, right? So, total current circuit, how much is the total current? 0.5. You get the current through the 8 ohm resistor, 0.3. And you get the current through the 12 ohm resistor, 0.2. So they are branching up, and see if you add them up, you get the total current. Yes, sir. Parallel current connection resistor, they are called current divider. Now the most important part. Look at the value of the current. 0.3 কোন রেজিস্টরে যাচ্ছে আর 0.2 কোন রেজিস্টরে যাচ্ছে তাহলে যেখানে রেজিস্ট্যান্স বেশি সেখানে কারেন্ট কম isn't this obvious যে রেজিস্ট্যান্স বেশি হলে কারেন্টটা কম হবে right so remember this whenever they are in parallel connection the current is inversely proportional to the resistors. Write this down. In parallel connection the current is inversely proportional to the resistors. The current is inversely proportional to the resistors. Okay, so just a general formula. This is R1, this is R2. If current I enters and breaks up into I1 and I2, the potential difference across both of them is same. So I1 R1 will be equal to. Do you understand this? I1 R1 should be equal to I1. So we can say I1 by I2 is equal to I1. This is the reason why. Since the potential difference is same, I1 R1 should be equal to I2. So the ratio of the current is inverse ratio of their resistances. Keep this in mind. This is a very, very important concept. Yes, sir. That will be all for today.